I am a person, I need life also. I have life to live. I am not a savior of the world to carry all your problems. You take them to the cross. I do my part, I leave them to God. I am not here to save you. Some people have approached me. Why don't you do like Janani Lumu? The man did a great... The man was killed. So do you think I can make an impact by being killed? And I say, Kasimba also is a good man who was killed. Don't I have a family? Why don't you really be sensitive? The moral courage. Now, moral courage yegundi esokerwako, the expectation esokerwako mu religious leaders. Moral courage. Njagala nkuwe example. Fena abantu batugamba yes tewali mutokyo tewali atuukiridde. Lwaki ntagali yatagala bamugoba? It was immoral. The moral courage. It is the first what? Expectation from religious leaders. Singa tusuzuula tino oyo father waffe asera. Enkyataddamu kuyingira kigo. Tasobola. Oba kitegeera. Kati mu nsi yaffe mwe tuli Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. Abakulembeze mu ddiini, the church leaders. Tebalabwanga ba ordinary individuals basekanjako abawagizi ba Seno. No. Bayina ebibasuubirwamu. Basuubirwa ebintu bino wammanga. Okwogera amazima. Speak truth. To power. To power. Okwogera amazima nga lwa abanyigirizibwa. It is expectation. Number one. Obeerako ne ka immunity nti oli musajja wa Katonda. Era tulamuna abantu bakola amafujjo ne wezibeera ntalo. Begendereza ebifo ebiri sacred ng'ebyo. Juvala ne wozalinga entalo nga abantu baddukira luddawo okwekweka. Baddukiranga mu machachi mizikiti ne beekweka eyo teyabafanga nako. N'abajambula bennyini bali bomanya abamalayo nga batya that sacred place. Okitegeera. Era nga that expectation nga weeri nti ekyo kifo tukiwa ekitiibwa naye bannaddiini tubawe ekitiibwa. Now, that is expectation number one. Speak truth to power. Ekyokubiri, defending the oppressed. Jesus yafiiririra ki? Ddiini. Yafiirira bwenkanya. Yes, yafiiririra obwenkanya, n'afiiririra naffe abantu olw'ebibi byaffe. He paid his life. He paid his life. Gosinga to preaching irako. And then you're acting contrary. Era oyambala ebyambala ebyo. Yes. Tukulaba mu kifaananyi ekyo ekya Jesus. Webale nnyo. Kyovola wali omuyisa kitaffe mwani. Mu Katonda. Kitaffe mu Katonda. Yesu. Oba kitegeera. Kakati enkola eyo what is cowardice in Luganda? Ey'obutiitiizi. Ey'obutiitiizi. Yatumazeemu nnyo amaanyi. Oba ye gundi yegamba ye he speaks to power but in a different style. Ye wagezaako okunnyonnyola wagamba I want to follow John the Baptist. Oba you will follow Nathan. I will follow Nathan. Like what has he done in Nathan's steps? Kikyakoze. Yagenda n'agamba babi. Namugamba. Naye toli serious. Ne musajjawo kazimba. Nedda. Nze nalabye gundi eno. Nengamba kanjirete ku VAR. Wabeerawo style of operation eya buli muntu. Style of operation y'omukulu yakugamba ye tajja kwogera. He will preach peace. Ale omu yakugamba sijja kwogerera ddala kuba obulamu mbwagala. Njogere banzite kati kitegeeza tayogerera ddala. Oba oli tasanyuka kumugambira mu lujjudde. Ng'osobola omugamba mukanga naye okubye embooko nnyingi. He's trying to play safe. Now, there is what we call emotional betrayal. Nti abakkiriza bangi nga nze musajja mukkiriza. Gwatali mukkiriza. Kwata okimanyi nti manise twala kikopo tokikiriza. So toli mukkiriza. Ndi mukkiriza but to a certain level. Era nze siri omu ku bantu abali disappointed ne statement zino. Because I've always placed them where they really belong. Okay. Sometimes I feel they take advantage of us. I think probably. Like sigamba muchi like by religious leaders. They will tell you tolina mulimu saba Katonda. They will tell you omusumba yeetaaga emmotoka tugisonde.
kati nze wemba neetaaga emmotoka bagamba Katonda. Kati noono naye kyakugambye nti I won't die for you, take it to the cross. Naye senga alumbibwa aba ayagala fe abakkiriza tumulwanirire. Oba kitegeera kati I plus religious leaders where they belong. Era I'm not one of the people agenda okuba excited into religious leader. Era asobola n'okujja n'ayita wano ne mutunuulira butunuulizibwe eti. Kati fe abakkiriza. I grew up with my jeja. Naye ekimu lwaki nagamba I place them where they are. Abantu abakadde nga tuva mu church jeja agenda afukamirira buli musumba fanda akusabidde kati ekyo kyanteesaawo ko gap era jeja naye obuuza nnyo nga ndaba like omuntu ali mu kyalo ekifaananyi kyalina eri mu naddiini n'ebyambalo amuteera ddala wali Jesus. But having went to school religious and got close to them all my school life, I know they are real human beings. Just byambalo. So ninawe mbateeka si wabi naye era sisussa nnyo. Kati fe abakkiriza with the believers. Nze njogera ku fe abakkiriza ombulidde gundi and I respect that. Yes. We were emotionally betrayed. Tutya. Nti fe tukkiriza abakkiriza nti essinzizo church is the last refugee of truth. Fe abakkiriza fe era abakkiriza tugamba wekibeera nti nno ogaanya okwogera ekituufu nga naye ekituufu okiraba n'otya no dropping back n'otakomaawo ate n'ovaayo nga lw'ovuddeyo ate kuvumirira aboogera kuba yavumiridde abo waliwo aboogera ne boogera naye teri kibeerawo alinga ng'akudaalira abali mu struggle akudaalira efforts z'abadokita Kanokiza Besigye saawa zino abali mu makomera akudaalira efforts za Mwami Kyagulanyi saawa zino ali ku mawanga ne famire ye abamulesa wano akudaalira bannaffe abali mu makomera abo bayisa mufumbiro bamuwanga Kivumbi. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriini yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuwa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Every Tuesday tuba ne Frank Ntambi mu In Focus with Frank Ntambi we twogerera ku mboozi eziba zitambula zikoza amawulire naye z'abatunuulidde critically n'abeera nga akuteerawo oluusi ne VAR ku nsonga ezimu eddala ezitaaga okubeera nga zisalwa. Olunaku olwaleero ndine Frank wadde mu moodi etasanyusa siri mulamu bulungi ate n'ennaku nnyingi olw'omubaka waffe eyafa Helen ate nze nga ku saidi yange OG so aba St. Augustine mwenna mwafiiriddwe omubaka mbadde no n'ababaka nina ani Alani Sewanyana nange mulina Obi nange Obi wange ne ate St. Kalemba secondary O level then Hildaman naye wa St. Kalemba bambi baali awo elevo nga ffe tutandika wetu so nache muli ye wa St. Augustine nange nayo Kenzo Sewo walinayo president ni president na kati goinayo president nayo palaso nege kadi ngogamba nti na Obi wange president ndaga president Museveni president Bobi Wine
President Kenzo era aba obiwo ngamba president aba president sooka obuze ku batulaba Franka saagala otandike na violence wadde violence akujjudde abali ku the final channel banange mbalamusizaako nnyo ne mbabuuzaako nange era of course embeera gye tugenda okukolera mu sheeno ejaba yakimpooze olw'ensonga ensi kye tuli mu kubanga tuyitamu ng'eggwanga ku kyokufa ky'omubaka w'eka Kalangala omwana MP Nkyala Helen Nakimuli eyatuvudde mu bulamu bw'ensi ku lunaku olwa Sande. Mawulire si malungi nnyo okutwaliza awamu wabula nga ate ebivaayo ate byongera kutwennyamiza oluvannyuma lw'omulambo okuvaayo nga teguliiko post-mortem report egujjiddeko abadde nabo mubaka zaake ng'agamba tetugenda kuguziika paka nga post-mortem efulumye ngezze. Nalabye ku Nina Rose ng'agamba bannange mulekerawo okutta abaana b'abantu n'ebintu ebifaanaganako weebityo ebimu ku byo byetugenda okuba nga tuyisaamu wano tubyanalayizinga okuba nga tubitegeeza abantu mu ngeri naffe gye tubitegeeramu. Okutegeera kwaffe si kwe kwenkomeredde okusembayo era tukkiriza okuwabulwa bwe tubeera tugenze obubisebo neyanzeeke. Okay, nga bulijjo tuba tuusibako ajasinkiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola oba omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo naaba nga asobola okuyambako mu mbeera emu oba endala. Ate ntambula ne Lugave Habo Cough and Flu Syrup gwalina senyiga akutawaanya abatandabye olunaku lwajjo kisenyiga kyannumbye ne kinjasa okutu naye nanywedde ku Lugave nawoneddewo. Olwaleero nkomyewo ku Ndaayi ne Frank then mukozese gwalina ekifuba ekiraakira ekitakutuka mmere egikusiiwa running nose kozesa Lugave Habo Cough and Flu Syrup. Then gwe olubuto nga ulcer zikutawaanya ogenda kuba okozesa kye tuyita Lugave Habo Ulcer Syrup. Gwe wenna olubuto olukuzimba waliwo emmere gye bagaana okulya ekuleetera diarrhea then bloating ulcers zonna kozesa Lugave Habo Ulcer Syrup. Ate Airtel Money nebeera nga ekukomeddewo nga ekuleetedde ddiiru gye tugambye it's big and better. Get 50% off on all expenses oba osasudde ng'okozesa AliExpress with your Airtel Money Global Pay Card oba ogula ebintu with a 50% discount era ne discount eyo oba ogifuna kasita okozesa AliExpress yo Airtel Money Global Pay Card gyoba okozesa. Details akalango ojja kawulira ne flyer egenda kuba ng'etambula. Ndine Frank Ntambi. Taata Frank Ntambi tutandise ne Muno Watch. Yes, mbajjukiza bujjukiza chap nkibeera emitwalo 3 egya Uganda buli mwezi okusubscribinga ku mukutu guno omugatta abantu naddala ku side ya firimu enjogerere mu bavidios ba Uganda. Buli video gwali owulidde mu nsi tumuyina ku Muno Watch. Video emi olunaku olwajjo yatadde movies eziwerako omuli Balls Up njagala mwene mugirabe omuli Timer oba Timu omuli ne The Gates saako ne Ready or Not. Video junior tukoledde ka miniserie yakwaita The Last Dawn. Kalungi nnyo kumwe abanyumirwa crime abanyumirwa firimu z'abamafiya abo byatandika bitya ebifanaganako ow'ebityo gye kaligendo berengo okalaba sako of course ne videos abala subscribing olunaku olwaleero gwe ayina essimu essaawa zino nga tolina Muno Watch mu simu yo application olina okubanga odduka zambu ogenda ogiwanuleyo ku buli simu gy'okozesa gy'ojja apps gye tuli Google Play Store ne App Store, that is Android ne iOS. Abalina Android TVs namwe kyekimu namwe bakozesa omukutu gwa website www.munowatch.com gye tuli bulungi nnyo ddala. Films zibeera mpya sako ne films of course tubakomezaawo ze mwali mwerabira tuzikomyawo tewali film gye tudelitinga kati awo kaba kasavu kanyama obudde bwe bukusalako neffe twakusalawo tukuwe ekibbo nga kirimu buli kimu chap beef organic gyali side zaawo emengo yagamba ku ndwadde zonna eziyinza okubeera nga zikusumbuwa bala buli kalwadde konna akayinza okuba nga kakuteganya oba olina ssenyigu oba olina musujja oba olina ndwadde za kyami ndwadde za kikyala ez'omu kisenge olina bulwadde bwa liver ebintu ebifaanaganako weebutyo buli kirwadde njogere kindeke ki beef organic yajja kuba kujjanjaba ate yakujjanjabisa butonde kuba yagamba nti emmere ddagala so yambuka side zaawo emengo nga yambuka ku CBS oba ku Masengere owetere ku mukono ogwo ogwa kkono ku Hamukasa Road ojja kubeera ekizimbe okirengera mu meters entonotono ojja kuba okituuseeko Dr. Richard Senjobe ajja kubeera akulindiridde awo abalala tujja batubongerayo maaso eyo. Okay, olunaku olwajjo in focus kye tulina olwaleero waŋŋambyeko tugenda kutunula ku nsonga ya omukyala
Honorable the late Helen Nachimoli yafudde abadde akiikira bitundu by'ekalangala but till now controversy zikyagenda mu kufa kwe. Ekisooka kye ekyamusse abamu balabanga kikolebwa even on a normal regular hospital. Lwaki eddwaliro lino baliisaani Alexandra yalemeddwa litya because obwo bwe bulwadde obuluma abakyala abasinga bizimba mu nabaana bintu ebityo bintu byangu nnyo kyobola ba honorable yagenzeeyo nga yeevuga. Yes, pain weeri na biki but it wasn't life threatening nga oyinza okulaba operation we yalemeddwa okubeera ng'etuuka okufa kwe. Frank nonyola abantu n'abadde siristed ennyo amawulire gabadde galuma omuntu ng'omumanyi by the way ne Vena Mulindwa naye yali yeesimbyewo ku bwa Women mu Pihoima district naye Oji yabadde heartbroken nnyo. So kitalo nnyo ddala. Ekisookera ddala waliwo olunaku olwaleero era amawulire amalala agafulumye nga poliisi y'e Kawempe ekutte director w'essomero n'emuggalira olw'okulagajjalira omwana muyizi ow'emyaka 4 okugwa mu sapiki eya chai bw'atyo n'afa. Poliisi ekutte director w'essomero ekyo. Atuukajja ku sepiki ya chai mu ssomero. Yes, kakati lwaki ntandikidde awo okuddamuko ku bintu ebimu abantu bye bali mu kubanga beebuuza. Byenjogera si bye byenkomeredde mpa ndowooza yange n'okusinziira ebintu nga bwe tuli mu kubanga tubiraba n'endowooza of course ez'enjawulo nti waliwo negligences ezigenda mu maaso mu nsonga ez'enjawulo. Nkuwaddeyo essomero ojjukira omwana yafiire Seetaawo ngeri yafa waliwo wa swimming pool waliwo webali nnyo. Olunaku olwajjo nabadde nsomesa abantu ku kintu bayita duty of care. Abantu balina okwegendereza by the way ebintu bino. Omuntu kasita kufiira mu ngalo bw'ati nga gw'obadde omuyinako obuvunaanyizibwa si kufiira mu ngalo bw'oti nga Arsenal yafidde mu ngalo za Man City. Tosobola kunsaasiramu nti okutukunuma tunabyogerako nga tumaze otwala ekikopo. Kati omuntu ng'oli mu keya ye whether ssomero ebintu ng'ebyo whether ku mulimu wabeerawo responsibilities. Kakati nawo eddwaliro in this case kasita ngenda mu maaso g'abasawo bwe nti babeera banninako obuvunaanyizibwa ku bulamu bwange nti ekintu kyonna kye bakola mu butanwa oba mu bugenderevu ne kindeetera okufa nga kiri biro the required omanyi buli kimu kirina gundizaaze ziri minimum standards kati n'abasawo bazirina. Wekibeera nga kiri biro obeera okola ki obeera obuvunaanyizibwa. Kakati tuyina classic negligence frameworks ezaki ez'enjawulo. Okitegeera oyogedde ku mukyala nti yagenda ali ki agenda ali bulungi kale sinza gamba nti yagenda ali bulungi yagenda mulwadde but it wasn't life threatening probably oba okitegeera okugenda okufuna that surgery ya fibroids ezali zimuli mu lubuto ebisimba by'omu lubuto nga ugambye okuba nti akolebwako abantu bonna yali ayogera nabo nekifaananyi kyeyasembayo okwekuba neka video nakalaba kali mu ne banne nga basaaga ddakiika buddakiika ngenda kubeera nkomawo. Unfortunately natasobola kubeera nga ava mu room eyo. Tugambibwa mbu abasawo baali bagambye nti ne surgery eyo gye yagendamu yali successful but there is toyina muntu okukakasa leman ti successful surgery ate omuntu takomawo oba okitegeera tiyakomawo. Kakati nawe where was the success? It wasn't successful. Mu lulimi lwaffe olwangufu abantu abawansi munanga abategeera empola era byebimu ku bigambo era mukulu zaakera naye byabadde akola ki byabadde ayogera. Now ngenda kutwalako mu kintu kya post-mortem ekyo kuba kati kyekiri at the center kuba bagamba omulambo gwaleeteddwa naye nga teguliiko post-mortem report. Webale nnyo ngenda kukubuulira lwaki kiri bwe kityo kiki ekiyinza okubeera nga bafa wasinze kiki kibayinza okubeera nga maybe bazibira oba ebifaanaganako weebityo tujja batugenda yaawo okitegeera okusinziira ku science nga bwagamba nga bwasoma ebintu bino si bakiyita batya si rocket science nnyo kubeera nga naffe tusobola okonsultinga kuba bitusingako okuba nga babitunnyonnyola bitubinnyonnyola abantu. Omanyi abantu mu professions zaabwe olumu
baba balowooza nti ekintu ekyo kyamanyi tewalibawo omulala ayinza kubeera nga akitegeera ye nga wakitegeera nti biri awo rocket science ali awo nedda woba nga owaddeyo obudde ng'olina obwongo buli open minded osobola okutegeera field ey'omuntu omu ye gy'alowooza mbu goyinza obutakola ki matter of concentrating reading these things analyzing understanding consulting then you can get ekifaananyi kiyinza obutatuuka ku level y'emu n'oli tulina exposure nene nnyo ku internet okwo webale kwosooka okufuna basic knowledge kati ate osanga ba Frank abatuukayo ne ku personnels mu field z'abantu ab'enjawulo I'm sure you have a doctor mukwano gwo nina bangi nanga basatu and I've been in consultancy with them since Sunday for these shows I'm trying to do so that mbeera mu line n'ebintu naddala ebyekisawo wembeera nfaluti nze munansaasira okitegeera kansueyo togenda kwogera luzungu lwa kisawo kuba olulatini lubadde lunzita lw'amateeka kakati nga tukyali ku kiri ekintu kya duty of care nti eddwaliro lino eryogerwako erya Alexandra surgeons abakoze operation ne betuyita ba anesthetists olontandise okubuzaabuza anesthetists be bana bakuba omuntu anesthesia bannanga ekirimi anesthesia kitegeeza ki kusanyalaza yes okusanyalaza mu lulimi olwangu oba okitegeera now they owe their patient what we call a continuous duty of care a continuous ebigambo bino njogera okusanyalaza okusirisa kati wabaawo gundi za mirundi esatu nadde nze nyola olunaku olwajjo wabeerawo okusirisiza ddala omubiri ebeera jeno ng'ogenda mu geno surgery omubiri bagusirisa gwonna okitegeera wabeerawo n'endala gye bayita eya regional nga basanyalazaako kitundu ekimu nga kikola ekirala nga bakisirisiza naye ng'otegeera oba okitegeera waliwo n'endala ya area katugeze abakulu amannyo bakusanyalazaako wano oba okitegeera naye awo wona nakuteekamu anesthesia okitegeera eddagala eryo whether by dosage yennyini abamu babateekamu tubes zino ziba nga zibagendamu nga basobola okubeera nga bakola ki nga bassa mu operations ezo mu surgeries ezo twogera ku ddwaliro twogera ku surgeons twogera ne ku abo ba anesthetists they owe a patient what we call continuous duty of care kakati awo nno wewali tabbu wewali obuzibu one before nga tonna bagenda mu emergency room oba surgery operation room mwe bakolera awo kyateeka okusooka okukola what we call pre-operative assessment okukebera organs zonna oba ddala osaanye ogendeyo oba na buzito ki oba bupimo ki oba dose entuufu gye balina okukuba ya anesthesia osobola okubeera nti no omubiri gwo gugiwanirira ndi ku continuous duty of care kati gwolwala nigana amaviiri go n'ogendeyo ne bakuba n'ovaayo buvi entambi jangu nno ne wano bajja kukuttira eyo muganda wange olina osooka ne bapima nti enviiri zino ku mutwe kuno zisana ddagala era okulaba abantu be batera okugamba nti sooka weerumya enjala pressure eri waggulu tetusobola kukolako operation kyekyo kyotegezaako okutereeza malwaliro kiwulooza mu Uganda wano oba mu Kampala bana bakola procedures ng'ezo matono zanero bakujjanjabira luddawo bakujjanjabira mukono mukama wange gwe weesiimye ali ekyo fogenda wolutuuka nga bakubaaga negwe there is a lot that is going about there gutumanyi bulumi bw'abantu abagenda mu malwaliro awo abayinza okubuulira oba okitegeera kakati ndi mu kunnyonnyola processes sigamba gonna but waliwo agalagajjala ne batakolako na pre-operative assessment kumanya omutima gukuba gutya ebibumba ebiwoowoolo amawuggwe weebityo omusaayi gudduka gutya levels za pressure ziri zitya bakomye ddi okulya ebintu ebifaanaganako weebityo kakati ebyo byonna omuntu because now these are steps ezina okuteekingibwa steps ezo when you alternate one n'osobyamu emu kiyinza oviirako omuntu okufa omuntu oyo singa abeera afudde ng'olina ku zino steps zengenda okubeera nga nyinyonnyola gy'otaatuukiriza mu butuufu bwabyo omuntu n'afa you owe them the continuous duty of care and therefore obeera ovunaanibwa mada oba manslaughter yes kakati ekirala waliwo departments ezikola surgeries ezo waliwo administration unit namba kyobalaba nti amalwaliro gano gonna bannaffe abagarregulatinga baba balina naffe tuba banja omulimu okugenda ng'ogacekinga oba galina ebyetaagisa okukola ebintu ebimu mulimu units oba mulimu amalwaliro agamu nga tegasaana wadde okukuula erinnyo
nini bagamba tukula amannyo wano yitawo ninge ebima bye balina gundi ze balina nawe imagine surgeries kati ngezo obo kitegeera kakati gundi zidye ya malwaliro gekolera we gaagala bannafa abajjoga regulatinga yebajjanga kitu kidoga ajja nawe jiro Uganda ogimanyi ne bakusimba wano ze bakusimbye ng'okola ki ng'ogenda badde gamba waliwo unit gye bayita anesthesia administration unit eyo ekwasaganya ekyokuba eddagala eryo nga bwe bukugu bwabwe bali awo kakati nayo nooyitayo ne babeera bakola ki nga bapima bakola batya kakati ne bana abasajjale nabo ne babeera nga weebali awo kakati sajjale weebeera ewedde waliwo ekirala ekyo omukyala kiyaganya okuvaayo obulamu tubufiirwa kye bayita ekya post operative recovery oba what we call ICU monitoring byonna bibeera awo era nabadde nnyonnyola abantu olunaku olwajjo nti wabeerawo ne kamashini nga bali mu cooperatinga akali mu kubeera nga kabala ebintu ebyenjawulo blood sugars blood pressure akabala oxygen atambula atya ebifaanagana akakaba katambula ka yes kubako one who monitors nti wabeerawo any decline in one of those abasobola okusignalinga nti mulekeraawo oba kitegeera oba abasobola okwogira naye nti waliwo kino have you ever watched a series called ER no. Emergency room yabeeranga kaawo naye yatulaganga ebintu bino ebya films oba movies mugamba nti ebeera just fiction naye olumu tubeera tuyiga but I know the machine njiraba era woba ofudde kakubawo fulaatira yintu yes kakati ebyo wabanga waliwo ekyasobezeddwamu wonna any breach of what we call breach of theoretical occurrence legally mu mateeka walina obbawo liability era liability yejja oba okuvunaanibwa okwo kujja singa wabeerawo deviation wabeerawo okuvaawo okwo okuseereramuko okwa what we call accepted medical standards ziriwa if there is inadequacy of preoperative screening for example tebadetectinze oba maybe cardiac risks clotting disorders ebifaanaganako weebityo okitegeera anesthesia eyo overdose singa ebeerawo nga bakubye overdose jukira wali tebapimye mu mubiri tebapimye na organs zolina tizeetaaga buki zeetaaga bungi ky'obweddagala era bino bye twawuliranga nga tukyali bato n'ogamba naye buli wankube empisa eno kamunguluza nnuma nnyo neneesiwa neneekola ki jukira ffe batukubanga bukubi weebale nnyo naye nga tekyayinagamba babiyitanga kwiniini alumya omutwe omusujja gwe kuluma empiso nomanyi lwakikyajjanga bwe kityo because omubiri gumasiyo gwe gye weetikka erina determining eddagala lityali balina okuba nga bakuba bungi ki neffe batukubanga lyerimu omukulu oba myaka emeka oba nga bakuba eribeera ddagala empeke ze baatuwanga nga bakuwa buwi 2 emirundi 3 tebafudde ku buzito obwo osobola oddiwanirira okumala eddakiika oba 3 oba essaawa emu tebyabeerangawo kubulira obubi nno obuli mu kwejjanjaba self medication and doctors nabo tebakikkiriza okimanyi nti amalwaliro ge tulina agasinga naddala gano agasookerwako nurse ge tusangayo tumuyita musawo dokita dokita wano wannuma ate nga dokita oyo wadde abeera nurse nga yakulaga nti buli bulwadde abukolako ate ffe tumanyi nti omusajja aba dokita omukazi aba nurse but they are even male nurses definitely and male doctors yes naye gwe omusawo oyo ow'okukyalo oba nurse oba dokita ffe nga bwe twabayitanga ng'obusobozi bwe bwakugaba prescription ddagala omusawo ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority kakati ffe betulina ku kyalo be batukuba n'empiso kakati agenda kufuna buwongo ki obupima omusajja ono wa kilo 9 amanye ngenda mukuba buzito bwaki bwaddagala ki omusajja ono yakubiddwa omupiira gwa manisite nga alina stress mukole ntya okuba nga sinakubanga mukuba ddagala omuntu ajja fiira musajja ale wano nga Harandi ate ebyo ogende mu ddwaliro nga blood pressure that is a bigger picture ya medical gundi yeggwanga yes like medical bakiyise batya medical kyekyo kyenyinza okugamba oba picture gye tusiiga but wane eno ku honorable yes
tusuubira nti eddwaliro eryo badde siriwulirangako but it is in the city center and it seems to be a private hospital tuba tulowooza nti eddwaliro liba n'obusobozi obwo bwonna bwali badde bulina obusobozi lwaki mbadde nzirayo ekifaananyi ekyo siri mu position saawa zino kufaultinga ddwaliro kuba sinaba kufuna medical reports ne postmortem tenaba kubeera ng'ekola kingejja njagadde nsiga ekifaananyi of what biki ebibeera mu malwaliro twebuuze maybe ekimu ku byo kyekyabaddewo nti omukyalo ono mu kugendayo kubanga ogambye yagenda ateredde bulungi oba mu kumulaba bo bagayingira buyingizi emergency room nga tebamukozeeko test ezo zisookere wakuba n'akaseera kasi because waliwo olumu ogenda ne bagamba okusinziira ku oyimiridde essaawa obadoze ku sajjale naye tegenda asoboka kukolebwa leero ddayo nga bakamaze okukebera oba okitegeera kati bendi mugezako okukugamba nti what might have went wrong okitegeera wano mu operation nga bali mu kumukolako kuba kyensuubira yabadde kweyeeya kumusirisizawo yenna omubiri gwonna eya major anesthetic omubiri gwonna neyamukolako operation bo gye bagambye eri successful kati wano mu kukomawo naye atakomezebwawo what might have happened ekyatamukomezaawo were they monitoring kamonita kanu okitegeera kuba namulabye mu tube yabadde asiza katuusa akaseera oxygen nga takyayingiza okubeera nga agenda awanirira obwongo omuntu asigale nga akyali mulamu ani ataakoze mulimu so ebyo byonna twandibifunye nga postmortem report yezze definitely kati bagamba why yes kyekino postmortem oba gye tuyita autopsy mu lusawo nti tekuwa njagala bano abantu bampulirize bulungi a postmortem report oba autopsy tekuwa a conclusive finding actually bakugamba nti kiri very common oba kirabwalabwa nnyo zana abantu nga basuubira okujja nga tebanaba kuzuula a finding eri conclusive nti yeeno oba kitegeera kibeerawo kitya naddala mu malwaliro oba naddala mu areas ezo eza surgery zituyita surgical deaths omuntu n'afa nga bamaze okubeera nga bamukolako okubaagibwa okwo they are called surgical deaths okitegeera tekitegeeza nti no one nti automatically nti kya what is ebigambo ebyo binyamba mu Luganda obize mu Luganda mboki nti automatically oba nkinyonyoli olwo ebintu ebimu nga birina kusigala mu lusawo omubiri oguba tegwalaze like the body nga it didn't show a single clear obvious cause of death that stands alone kati postmortem wejja eyo gye batugamba nga tebafunye ekintu kya simba ekiri clear esobola okukomawo bwetu ne bagamba tetunaba kubeera nga tukola ki nga tuzula and in this case of such a high profile personality ng'omukyalo ono n'ebyetoolodde byonna and all the conspiracies ebiseera ebisinga abasawo kye bakola basobola okugamba ekyo nti postmortem twali kye twazudde naye nga kye batayagala kukola nsobi mu postmortem eyo kitegeeza nti wakyabeerawo ebintu ebirala ebirina okubeera nga binoonyereza kino ndi mu kukyogera mu ngeri eri geno but there are cases of nga n'okukitegeera bakitegedde but oba kasimu ke kavuze alo cases of brain dead is not dead but is brain dead nagamba mubaweeyo bwetu ebiyinza okuddako tuyinza obutabihandolinga kasimu ne kakola ki ne kavuga naye okugaziya ku kifaananyi for postmortem reports oba autopsy obutatuwa a conclusive finding in this case ey'omukyalo ono ngenda kutandikira wano tulina okutandika okunnyonnyola omuntu ono asookerwako postmortem ye nga wakiwulira nti kyekiki kitegeeza ki bakugamba it is a structured medical investigation of the body to answer one key question mu Luganda kwe okunoonyereza okwo okwekisawo okw'omubiri okutuddamu ekibuuzo kimu bwe kiti kye tuba tusinga okwagala kyekyaleetedde omuntu ono okufa okitegeera era abantu abakola okunoonyereza okwo batuyita pathologists abakugu abakengeka abakuguka mu ekyo bakozesa layers oba emyaliriro gya mirundi esatu
twagala tulowooze kikyawe ekyameesinza okutuwa post-mortem report eyo nga nkalu. One, layer esooka, there is what we call external examination. External examination yetya nti bachekinga bakebera wounds tuli ku surgical bakebera wounds, bakebera marks, bakebera scars in case they are there, bakebera what we call surgical incisions, bakebera what we call signs of bleeding or trauma. Nebabikebera byonna ne bakebera what we call medical devices, togera ku drips, togera ku tubes ne stitches, kati yabaddemu ne tubes ezamubaddemu. Now that is external examination. Kino kiyamba abasawo abo pathologists abo kweyoleye ebesookerwako eya external okwa-identifyinga the obvious cause, okitegeera oba injury oba surgical complication naddala ku mbeera yabaddewo kiki ku ebyo nti kyekino. Eyokubiri leeya gye bayita internal examination. Wano nno badissectinga organs nga obwongo brain, omutima that is the heart, lungs, liver, intestines, oba kitegeera ne reproductive organs. Kakati in this case it is very important because she had gone for a fibroid surgery. Oba kitegeera ne balookinga for ebintu nga internal bleeding, ebintu nga clots, especially mu mawugwe ne ku brain ne ku bwongo. Ne bacheckinga organ damage, ne bacheckinga infection, ne bacheckinga anesthesia related complications, for example nga air damage oba lung collapse. Ne bawandiika nga bawandiika. Ekyokusatu ne bakola what we call laboratory tests. Ziba layers isatu. Laboratory tests nga bwe muli what we call toxicology. Ojjukira mu kufa kwa Nebanda. Ne banoonya obutwa obuli mu mubiri bwayingiddemu butya era bwavuddeko ki bye bakebera emmere gye walidde biki. Now toxicology bakebera drugs ezakubiddwa, for example now in this case bakebera anesthesia levels, ne bakebera ne toxins wandibadde ngeri obutwa kyoyogedde ne bakebera. Now that is called toxicology. Yava ku toxicology tuli mu laboratory tests gwawuliriza n'atulaba ku the final channel tugenzeko mu lusawo katono. Toxicology bagimala ne bagenda to what we call histology. Histology ne bakebera what we call microscopic tissues study. Era obuntu obutalabikala bateka microscope nabiranga bakola kinga banotinga. Now that is called histology. Ekyokusatu there is what we call microbiology. Wagana okusoma biology gwamanyi. Microbiology mutufunira infections. Okitegeera. Then there is what we call blood chemistry. Ebyo bibera mu laboratory tests oba okitegeera. Kakati wano wabeera what we call the hidden obuba bwekwese, hidden causes zappearingira awo. Now lwaki post-mortem ey'omukyala oyo esobola okuvaayo nga bagamba eri inconclusive tebannazuula. Statement gundi ndoza yajogedde. Yabadde yasoso tuwa mawulira go yabadde no Joel Senyonyi yagambye. Okitegeera. Kakati babanga abagamba mweyo report mu budde bwe bakoze obumanyirivu bwe balina ne beekebejja bo ne bagamba mukulu Ntambi ne Zanero n'abalala no single obvious cause. Owulira? No single obvious cause of death. No lecho muddeeyo muziike. No one can accept that. Goge mazima. Ne bagamba nti we didn't see any massive bleeding. No, eyo zero. Tewabadde. No clear organ rupture. No, tewabadde. Zero. No visible fetal injury. No, zero. Kakati abasawo abo ddala result sabiranga bazikoze mu laboratory. Kyewuunyisa nga tebalina kye bakoze ki kye bazudde. Zo bagamba muyinza otuwamu ku budde. Kati kyesimanyi oba report eyo yagambye tukyakebera oba bagambye eri conclusive tewali kitwazudde bwe obuzibu obuliwo. Nkiwa babagambye tewali kitwazudde, which is very dangerous. Creating a lot of conspiracy theories. Oba kitegeera okufa kw'omukyalo oyo kuba kwazze tulina okumanya kwazze after oba before the surgery. There's what we call the complex category. Tuba tulina okubeera nga tutegeera tutya. Did she react to anesthesia nti eddagala lyabadde lingi nnyo?
eryamubaddemu nti no operation we yawedde or because lyabadde lingi tiyasobodde kuzookuka wekiba kyabadde bwekityo who is to blame lwaki akubibwa eddagala eddingi omubiri gwe lisobola kuwanirira ntasobola kubeera nga avaayo mu tulo oba okitegeera ekyokubiri was she deprived of oxygen yaweddemu yes oxygen mukuggwamu who was monitoring the machine because wali kibeera kiraga nti akendeera droppinga tumwongere oxygen okitegeera ekyokusatu wali ku blood clot there is what we call pulmonary embolism tugenze mu kusoma olwo pulmonary embolism batugamba in fact katusoke embolism si oli omusajja wa Switzerland so kati yes bakugamba embolism is a sudden dangerous blockage cha tabu nnyo ekiziyiza of a blood vessel by a foreign object era bagamba nti most commonly a traveling blood clot jibayita thrombus okitegeera that gets lodged preventing blood flow to the tissues oba okitegeera era wana abasawo bakugamba it is a critical medical condition often leading to stroke omuntu okusanyalala golaba nasanyalala omubiri gonna oba pulmonary embolism eno oba organ damages era symptoms ezo zisobola okuleetera omuntu okubeera nga losing afuna obulumi pain oba nalekerawo okubeera nga sakati ogenda ku pulmonary embolism eno gye bayita a sudden life threatening blockage in an artery bwe mubeerako it is a combination of saturating blood and its substances and the vessel wewali togera ku plasma ebiseera ebisingira 55% wabera red blood cells white blood cells eno kati bagamba it is pulmonary embolism a sudden life threatening blockage in an artery in the lungs caused by a blood clot that has traveled from another part of the body such as the leg kati awo otuddayo wali ne tugamba ani oba blood clot yabaddemu tuli ku pulmonary embolism ne tukebera was there hidden internal bleeding was there heart rhythm failure oba kitegeera awo ne tubeera nga tumazeewo ekirala wetuba tugenze okulinda ziri zenagamba toxicology results nga tuli mu kuzirinda the anesthesia related cases ezisinga ngeezo zibeera dependent nnyo ku bizuuliddwa mu laboratory oba kitegeera nakubuulidde ku drug eddagala ebali kubidda drug dosage levels zabadde zitya ezamukubiddwa tulina okubeera nga tuzimanya the reactions to medications olw'omubiri gwe the metabolic responses kugamba tests ezo ziyamba okubeera nga tumanya ebintu bino kati results wezibayiza post-mortem nga yabadde bikalu byonna nga tewaliwo answer n'emu ku ebyo kibeera kyewanisa abaki abafiiriddwa emitima oba kitegeera conspiracy theories ziyongera okutambula ngera bwe zitambula kati webale being of the character of the person who has passed on kati in this case to the family of the late to her constituents ekiba kirina okukolebwa kubanga bagenze mu ddwaliro ery'eggwanga okubakolera post-mortem we bagenze yaga ate muddeyo kwalekezande beyababuulira ate abasibe baba batubuulira oba gye nafiiridde omuntu gy'aba afiiridde ate yaba akubuulira toyinza kwekakasa results zijja kubeera nga zikola ki nga zivaayo I think post-mortem erina kuba mu kunnyoto ground anti kati bazikola nga ziba za ziba za state government hospitals biki naye ebiseera ebisinga era zigenda okuvaayo kati ennaku zino nga omanyi eggwanga bwe litambula tezikyesiigika kyova olaba nti neya Susan Nebanda agenda London ebungereza Nabane South Africa. Yasooka South Africa negenda ne Bungereza if I'm not mistaken. Kakati wano twetaaga a private high profile medical investigator probably okutandikira awo okutuwa what we call an independent verification probably okitegeera ba experts abenjawulo abatalina bias wadde okukola double checking samples for example ne mumbeere ey'okujja ekintu ekyo mu buki mu bulambula okufu bwakyo less than that kyannaku okubeera nti tuli mu mbeera eyo nga post-mortem evuddeyo n'ekulaga tewali kyebazudde kyasimba kyaviiriddeko mukyalo n'okufa oba kitegeera kakati webibeera nga byabadde biyitirivu nnyo ebyaviiriddeko nga byabalemesezza we really don't know okumanya wali post-mortem kiba kyasimba ebiseera ebisinga nti kyekino kyeyafudde. Okay. Rest in peace, Ellen.
ne NUP community ne gwanga lyonna, because once someone is an MP aba gwanga lyonna tateesaako biri byokka bya mu kitundu kye. Naye nga ate omuwala omuto abadde very promising, 41-year-old, ng'olabira ddala she was going to make 41, ng'olabira ddala bright future mu politics weeri. But anyway, kitalo kati nno ebyo byabaddeewo simanyi bannaye musajjawo. Ani oyagala okunsibako leero? Musajjawo. I'm a person, I need life also. I have life to live. I am not a savior of the world to carry all your problems. You take them to the cross. I do my part. I leave them to God. I am not here to save you. I choose and I follow what God leads me to say. And not everything is said publicly. No, let me tell you. I discovered the power of Nathan's approach than the power of John the Baptist's approach. You can speak and speak and speak, no impact. You can speak, and John the Baptist did a good job. He ended up losing his head, and the mission ended there. Nathan did a good job, and he ended up saving someone's life. That's why we have Psalms 51. You can do God's work by approaching power with love, quietly, silently. You make a name, but people are shouting and shouting. Jako. Omusajja Saga. yagambye ye tagenda kufiirira muntu yenna, alina waakoma ebirala n'abikwasa omusaalaba. Oli wa ddiini ki? I'm a Catholic Muslim, a Muslim Christian. Naye ndi mukatoliki. Akatami kano wekafulumye Frank. Manyi Bobi Wine ono omusajja waliko mukisa oba aliko ki. Wali akatuuka mu America yayogerako ku intelligence council yakyalako ewuwe. N'agamba abantu bano bakyalira mukyala wange naye ng'ate bamuteeka ku pressure ate ayite nze nga balinga abazobonereza nze. Oldi negamba musajja ate ayogera atya ku bannaddiini abaagenda. Mukyala twalaba ng'agamba tebalina wadde amazzi. Ebifaananyi byavuddeyo ng'ono atali willing kufiirira muntu yenna yayimiridde okumpi ne Babbi ng'akiragira ddala yandifiiriridde ne Babbi. Kati eggwanga ligamba bannaddiini bakitaffe mu Katonda nga ye tubayita. Omanyi munnaddiini ne waabanga tali ku level ya kibishop, tali ku level ya priest, tali ku level ya kadino, kasita olaba omuntu nga munnaddiini kabe muweereza mu church, waliwo that accord of respect, ejjo obuzi era buli omu n'agamba ono yajja okukisobola. Kati musajja wa Katonda watuukira okwegaana abantu n'agamba nze sigenda bafiiririra nga mukama waabwe Yesu Kristo being that the Catholics yabafiiririra. Awo kiba kirekawa omutima gw'omunnaddiini. Ekisookera ddala, this topic is one of those most serious, very serious and emotional topics gye tulina okudissectinga mu bwegenderevu. Ekisooka ebigambo ebyo ebyogeddwa wadde tomazeeyo alina nawe yakoonye ku Janani Lumu n'agamba John the Baptist. Janani Lumu n'agamba mwagala mbere nga Janani Lumu yafa baamutta nga yeeyogeza. Nze nina family, I have a life. Okay. Bwe nabiwudde ne ngamba one nga twakamaliriza waliwo topic gye wampitako nentwogera ku the legacy of Janani Lumu. And he's respected, and also he was accorded a day, I think, in a calendar of remembering him, his deeds. Ebyokufiiririra abantu ku lw'eddiini mu mbeera obukulembeze bwe yalina, ekifo ky'eddiini kye yalina, n'asalawo speaking a truth through power. N'amaliriza nga attiddwa tumujjukira buli. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Nga twakamaliriza emyezi emitonotono okukuza olunaku olwo, musajja mukulu nga y'omu era ku baaliwo
nga tukuza olunaku olwo okuba nga yamuyisizza mu kamwa mu ngeri y'okudownplayinga rooli ye gye yakola okwekwekamu nti yasalawo okukozesa the other route ey'okusirika kyabadde kikyamu kyabadde kikyamu. His points would have also zaali tuuse points ze minus trying to create a contrast between Janan Lum's deeds with his because the way he said it was like downplaying the efforts of Janan Lum. Naye nanti Janan Lum ono era twakola show yalinga marking guide yaba basajja ba Katonda kati ndowooza babeera bagamba waaki mutupimeeye wala kwegamba Janan yagiraisinga waggulu nnyo abantu bayinza kugituuka naye ngenda kunyonyola mu stages ez'enjawulo era nsaba ompe ku kadde katono kuba topic eno abantu yabayisizza bubi nnyo era bankubidde essimu ne bangamba Ntambi tukulinze enkya ku the final channel ku VAR because yesterday was Sakozi nagiyise mbuyisi lukwakwayo kale tumaze okuyita mu zino topics nga n'obudde buweddeyo kati allow me to dig deeper. Ekisookera ddala ebigambo by'omusajja oyo nze ononsonyiwa omusajja wa Katonda ononsonyiwa sijja kyongerako omugyeko bwa Katonda ononsonyiwa kale nkusonyi goli wa ddembe omuyita omusajja wa Katonda ira gwe kimuyita musajja wa Katonda nze omusajja oyo nawe oli musajja wa Katonda kati lwaki bo bakyeteekako lwaki se musaddeko ogambye lwaki musajja wa Katonda ffe tuli basitaani ffe tuli basajja wa Katonda kakati bitibwatibwa ebyo by'abantu bwe batabogera n'ebintu ebyo sisobola omwami oyo omwami ow'ekitiibwa oba yali ow'ekitiibwa Stephen Kazimba Mugalu ate simanyi bannange kyatuuka kuba nze manyi maama wange mukyala mu Protestant ebukojja ba Protestant gyenzaalo ebujjajja tuli bakatuliki naye simanyi kyatuuka ku bukojja waffe eyo twali tuli awo waliwo yatagala naye twamusonyiwa saaliwo yatagalira mu maali boy eri maali yali esobola yali egirayo ddala okutagala kwe taata wange saaliwo yawona naye we yatagala nagamba ono yennyini yamubonereza olw'okutagala kati teyatagadde naye abonerezebwe Kazimba Mugalu abonerezebwe lwaki the men's fraternity had to give the kutagala I know lwaki eyo mba Protestant bukojja era njagalayo nnyo nze nasoma eddiini bbiri nga yemba ngenza okuwumulira wa taata wange bukatuliki wembeera bukojja nga tugenda mu chacha wa Protestant nzimanyi bbiri bulungi era zinkwatako ku mutima era n'obulumi nina bwe bumu ebigambo bye muwulidde muganda wange zanero byamuzanyidde ebitampomedde era mbakuba tutegeera nti ogenda bizanya sali tudde wano ku seti naawe kungulu the face value eyabyo byayogedde biyinza okuwulikika ng'ebiyinza ku muntu omulayinza ogamba it is understandable omusajja yayogedde amazima biki bikiwo Ntambi obeera gwe manyi kati mwemwogera nnyo temufuddeyo nkya gundi ne gundi baabatta ne bafa omusajja simu zitagenda mwagala abeere matafiirwa obulamu bwe famire yagirekaawo otajja kufiiririra mmwe naye nze wengenda okuva tekiri ku bigambo bye yayogedde no oba tekiri ku bigambo byokka bye yayogedde no kiri ku expectation ne role ye oba ne role y'omuntu ali mu position yeyo the expected abakuba muntu mulala nga Zanero guwa byogedde no one expects that much guli musajja weberere mukono eyerimire entula ebijanjalo bye kasoli we nanansi nawe kubira amatafali go expectation yo tusobola kubibera nga tugigerageranya ne munnaddiini lwaki era nange munnaddiini byafuna sisobola kubifuna teri abinsuubiriza na kubifunako yes there is what we call moral courage mu Bible mu Christianity ngenda ku examples the moral courage now moral courage eyo yegundi esookerwako the expectation esookerwako mu religious leaders moral courage njagala nkuwa example fena abantu batugamba yes tewali mutokero tewali atuukiridde lwaki Ntagali yatagala bamugoba it was immoral inkugecho the moral courage it is the first what expectation from religious leaders singa tusuzuula tino oyo father waffe asera
enkya taddamu kuyingira kigo tasobola oba okitegeera kati mu nsi yaffe mwe tuli Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza awamu abakulembeze mu ddiini the church leaders tebalabwanga ba ordinary individuals basekanjako abawagizi ba Seno no bayina ebibasuubirwamu basuubirwa ebintu bino wammanga okwogera amazima speak truth to power okwogera amazima nga aliwo abanyigirizibwa it is expectation number one obeerako ne ka immunity nti oli musajja wa Katonda era tulabamu abantu bakolakola amafujjo ne wezibeera ntalo begendereza ebifo ebiri sacred ng'ebyo kivalaba newozaalinga entalo nga abantu baddukira luddawo okwekweka baddukiranga mu machachi mizikiti ne beekweka eyo tebabafanga nako n'abajambula bennyini bali bomanya abamalayo nga batya that sacred place okitegeera era nga that expectation nga weeri nti ekyo kifo tukiwa ekitiibwa naye bannaddiini tubawe ekitiibwa now that is expectation number one. Speak truth to power ekyokubiri defending the oppressed gwe microphone y'abatalina bwogereza yes ebintu ebiri mu bayibuli bananga yogerako eri omusajja oyo tebakugambye muvume mugambeko bugambi bannaye bwekiti bwe kirina okuba ekyokusatu taking the moral risks when society is unjust that is what General Luwum took. He took that moral risk nga there are extrajudicial killings mu regime ya Amin okitegeera tosobola kubeera nga opreachinga wine ate ng'onywa water you're preaching about the heavenly muguru naye nga wano ate mu kwogera in your defense atyayo ensi ogyagala okufuwako obufina ebiriko ebinyuma byako tali wiringi genda mu ggulu lwaki naye ate wamma otunda otya kyotalya batugamba mu ggulu walungi kati ate abo abasajja balina okuba bo balaba nayo konga bebase nze siri musiraamu naye neegomba nnyo obuyisiraamu some of their teachings nzeegomba nnyo ezimu ku zo nkambwe nnyo kyobalaba ne Mwami Museveni bantu basinza okukijjanya wano babadde basiraamu omusiraamu wasalawo to do a moral argument togenda mutiisatiisa na kumutta ajagamba so be it badde nga mpuliriza omusajja wange former honorable Semuju ng'agamba munageze n'oba oyagala kunsita ssaawa zino mukama kiyaba yawandiika yanteekerateekera nti ndinywa lita z'amazzi bwe ziti ziba ziweddeyo so togenda kudisatiisa na kunzita I admire that okitegeera kakati omusajja ono waatugamba gwe wayise omwami wa Katonda musajja wa Katonda nti yagambye atya yagambye following Nathan's way. I am not your savior. I'm not going to take it to the cross. Now that is a withdraw kubanga kukyejjamu a withdraw from public responsibility. Ekitegeeza mu lulimi olwangu kyogezaako okunnyonnyola senga kibadde kya politics obeera osuddewo obuyinza webali resigning obuvunaanyizibwa obusuddewo so Bishop Kazinda was resigning. Nakati aba alina ku resigninga kuva mu kifo ekyo. Tuba kubanga tuli mu nsi eri serious. Tasigaza mulimu. Tasigaza buweereza. Tasobola busigaza. Okay. Because now that is a shift from prophetic leadership to personal safety. Tuba kwetaaza ki. He would have shut up. Teyali yogedde kitu na kimu maybe. But yayongedde kusiikuula mazzi. Oba okitegeera lwaki? Timing matters bannange akadde era nze kasanalabe gundi eyo gwe nagambye naye ngana neno omusajja kyakagambye aliko ekisiraani ye nga yakabyogera bwati mubaka naafa omubaka yabatasikinga yabagamba mubeeko nga luwumu mwogere olwokuba mu defending obumotoka bubaweebwa n'obutakataka ne bu project yabasupportinga ono labate waayogera tolinaafa omwaka bikasasiro ganga timing tuli essaawa zino mu struggle essaawa zino eya millions and millions of Ugandans n'essaawa zino abamu ku bo abatali even contented with what happened in January oba kitegeera there are so many activists the opposition leaders abakubiddwa abamu abafudde twakafiirwa gye wayiswa mukyala wa wayiswa mufumbiro wayiswa ali mu komera ali eyo bakasiba muwanga kivumbi ali eyo musajja wattu mwami Kyagulanyi
mumuwaŋŋangusiza ku buwaze akyali ku mawanga wakomerawo wano tumanyi kigenda kubeera nga kiddawo okitegeera and then novaayo noyogera ebigambo ebito so timing bakugamba ematalinga nnyo nti tuli mu kubonaabona okwaddala tuli mu real grievances arrests intimidations economic hardships okitegeera now silence or neutrality from influential leaders like such a religious leader indirectly supports the status quo. Indirectly. When things are tough, the church is stepping back. We are stepping back for church because he's the leader. Abakubiranga byogedde mu individual gundi yenga ye kazimba mugalu not a church leader or a religious leader maybe. Nti osobola gamba kiri kyo wagambye nti obuvunaanyizibwa bw'ekifo ky'olimu olinga for what? Kiri ng'omusirikale babugambye kuuma eggwanga n'ogamba abayeekera bajja siragatta abantu ba Katonda bakuttirawo taddewo emundu nze si bakuttirawo kyobola aba deserters bonna they are killed they are held batwala mu court martial kabakalabba kuttibwa tosulawo obuvunaanyizibwa obwo nga wabulayira so goyise ku responsibility yalayira mu buweereza bwe egambe etya webale nnyo kati when we contrast that kyenkugambye with the historical church courage you're going to see where he underscores one otogera ku bantu immediately betuli mu comparing ku religious leaders ngabo figures nga jana nilo omugwe nagambe no nakwa alulina publicly tumukiriza ya challenging state violence come what may okitegeera he paid with his life omuntu gwe basinga okusomesa mu Bible yani John the Baptist oli omulala mu Bible Jesus yafiiririra ki dini yafiirira bwenkanya yafiiririra obwenkanya nafiirira naffe abantu olw'ebibi byaffe he paid his life gwosinga otupreachingirako and then you're acting contrary era oyambala ebyambalo ebyo tukulaba mu kifaananyi ekyo ekya Jesus webale nnyo kyovola wali omuyisa kitaffe mwani kitaffe mu Katonda Yesu oba kitegeera kakati enkola eyo what is cowardice in Luganda ey'obutiitiizi yatumazeemu nnyo amaanyi oba ye gundi yegamba ye he speaks to power but in a different style ye wagezaako okunnyonnyola wagamba I want to follow John the Baptist oba I will follow Nathan like what has he done in Nathan's steps kikyakoze yagenda n'agamba babi namugamba naye toli serious ne musajjawo kazimba nedda nze nalabye gundi eno ne ngamba kanjireete ku VAR wabeerawo style of operation eya buli muntu style of operation y'omukulu yakugamba ye tajja kwogera he will preach peace ate omu yakugamba sijja kwogerera ddala kuba obulamu mbwagala njogere banzite kati kitegeeza tayogerera ddala oba oli tasanyuka kumugambira mu lujjudde ng'osobola omugamba mukanga naye okubye embooko nyingi kendeeza nedda he's trying to play safe now there is what we call emotional betrayal nti abakkiriza bangi nga nze musajja mukkiriza gwatali mukkiriza kwatosomanyi tumanise twala kikopo tokikiriza so toli mukkiriza ndi mukkiriza but to a certain level era nze siri omu ku bantu abali disappointed ne statement zino because I've always placed them where they really belong. Sometimes I feel they take advantage of us. I think probably like sigamba muchi like by religious leaders they will tell you tolina mulimu saba Katonda they will tell you omusumba yeetaaga emmotoka tugisonde kati nze wemba neetaaga emmotoka gamba Katonda kati noono naye kyakugambye nti I won't die for you take it to the cross naye senga alumbibwa aba ayagala fe abakkiriza tumulwanirire oba kitegeera kati I plus religious leaders where they belong era I'm not one of the people agenda okuba excited into religious leader era asobola n'okujja n'ayita wano ne mutunuulira butunuulizi bweti kati fe abakkiriza I grew up with my jeja naye ekimu lwaki nagamba I place them where they are
abantu abakadde nga tuva mu kyaki jjejja agenda afukamirira buli musumba fanda akusabidde kati ekyo kyanteesaawo ko gap era jjejja naye obuuza nnyo nga ndaba like omuntu ali mu kyalo ekifaananyi kyalina eri mu naddiini n'ebyambalo amuteera ddala wali Jesus. Kati having went to school religious and got close to them all my school life, I know they are real human beings. Just byambalo. So ninawe mbateeka si wabi naye era sisussa nnyo. Kati fe abakkiriza with the believers nze njogera ku fe abakkiriza ngombulidde gundi and I respect that. Yes. We were emotionally betrayed tutya nti fe tukkiriza abakkiriza nti essinzizo church is the last refugee of truth. Fe abakkiriza fe era abakkiriza tugamba wekibeera nti nno oganya okwogera ekituufu nga naye ekituufu okiraba n'otya no dropping back n'otakomaawo ate n'ovaayo nga lw'ovuddeyo ate kuvumirira aboogera kuba yavumiridde abo waliwo aboogera ne boogera naye teri kibeerawo alinnya ng'akudaalira abali mu struggle akudaalira efforts z'abadokita Kanokiza Besigye saawa zino abali mu makomera akudaalira efforts za Mwami Kyagulanyi saawa zino ali ku mawanga ne famire ye abamulesa wano akudaalira bannaffe abali mu makomera abo bayisa mu fumbiro bamuwanga kivumbi. He would have shut up n'atabyogerako n'abireka. But waliwo abantu genuinely abali mu struggle eno abagala eggwanga likyuke for the better nga they have their reasons ate nga zirabibwako. Toyinza kuddawo n'obakudaalira, toyinza kuddawo n'okudaalira Janani Luwumu ku lw'obulamu bwe yawaayo gwe n'okikosanga ekyokulwanisa n'ekyokwekwekamu style yembi no naye woogambidde okudaalira. I remember oba ojjukira mu kalulu ka by election akanalukoola we yavaayo n'agamba yalaba abantu nga balumba abajjaati era ne bamugamba naye bali be baalumba ekitebe ne bakikuba emiggo kati ate gw'ogamba abaali mu kitebe be baalumba bano. So politically omukulu alabika ale between the rock and the hard place. No, there is no rock and the hard place. That man erred. That man will regret those words. I'm telling you. Naye ekisinga like the bigger picture now is what is causing this man okwogera ebintu ebyo okitegeera tuvudde ku bigambo byayogedde nekibimiininga nti kibi naye tulina okuscrutinizinga lwaki ayogeza kifuula nnenge. One, President Museveni we yajja mu buyinza 1996 mbadde nga nzija mbasomesa for the last 3 years wonkyazizza wano ku kintu kye bayita patronage system. Enkola ey'omukulembeze gwe bayita abeera nga patron mu kaseera ako akwata mu kittavu ky'eggwanga n'abeera nga awaayo abantu baawa okufuna support okubeera nti nno mubeera ku sayidi yange oba okitegeera kabadde ki kange kavuddeko kampi nze agenda okwogera kampi okitegeera nti mu bimu ku bintu Mwami Museveni bye yataka under his patronage system is the church. Atya there is what we call state church proximity yeriwa mu kukinnyonnyola nti Mwami Museveni kye yasalawo yagamba kaakipinga relationship ye ne ba religious leaders ebeere ngeri very close naddala batoopu abamalayo be bakazimba mugalo saawa zino regularly abayinvitinga ku state functions era be bamusabira national prayers zibeerawo wekubeera kulayira kubeerawo ababeera bo zino zi campaign eziweddewo abalabanga nga bagendayo religious leaders from different fronts abaawakana be bali abaki abatono okitegeera now nakozesa religious events olumu ezibeerawo nga political platforms ku side eyiye era bamuyita ku any religious function owegenze statements and speeches ayogera yo bibeera byabufuzi kati bamukwetinga ne platform ajja akoze ki ayisizeewo ebyobufuzi ate naye era yabagambako ebya kyaki bibe bya kyaki n'ebyensi bibe bya naye kakati ate kikwewunyisa ye wagendayo biki byayogererayo
kakati now that he created أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasini kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo church ekyokubiri his financial and material support n'omukyala omugenzi nga we yakyogedde okitegeera amamotoka wawulira n'oli gwe nakuzanyira gwe nakuba toyagala kujjukira gwe nakuzanyira ng'agamba Mayo Museveni akalulu katuuse mpe emmotoka empya yali wawa yali weruwero yali wawa yaliweeyo ndowooza Kiboga kisaidizeeyo baali bajjukira lunaku lwa jantalo w'ebityo egundi yes liberation day kamange ekizibu kye nnina akalulu ssaawa yonna kajja ndowooza yessaawa okole ku kyentambula nsobole okukola omulimu obulungi webale nnyo kakati now in his alignment and keeping ties with them yabamanyiza the financial and material support afundinga so many church projects adonatinga amamotoka amataka ne sente enkalu supporting their celebrations so kakati ekiba kibuilding what we call dependence kali ku patronage system oyino creating nga they are depending on you era wano omuntu ali mukukuba omusajja oyo ebigabo byayogedde Mwami Museveni yabadde yakubye engalo yagambye ya ashitegedde amaanyi legali final akiriza atabagambye okitegeera Mwami Museveni yetafaayo because statement says omukuzoogera Kazimba yabadde nga confirming anti government enetta abantu aboogera but Mwami Museveni doesn't care because that is what they sometimes bituulira zeyayogedde ku John the Baptist ne kitegeeza on another day aliyogera endala ayongera kulisa webali nnyo oba kitegeera ekirala now there is a soft control jabalinako okitegeera church yali badde institution ebeera yetengeredde yali badde nga olaba government department but essaawa zino they are under his control ekitegeeza Kazimba Mugalu tasobola kubanga Pope of late waliwo olutalo lwa Iran ne Israel the Pope came out n'agamba Donald Trump era Donald Trump naye n'amuddamu but the Pope stood strong but Trump siye muntu gw'olumba so kati wano they have Museveni ali mu kubafuga yabafuga now there is even self censorship bonga bo ya imaging adda whatever prayers twegese wano za Dr. Kanokiza Besigye what happened esimu ya very namagala togeza n'ogiteekayo musajja watonga talina kyakukola but church nga teyetengeredde nti yali sobola okubeera ng'ezikola kinga eziteekayo now that is the control gye balimu oba kitegeera kakati abakulembeze b'ebyobufuzi bakirako kati ssaawa zino n'ab'ennono nabo nja batwalira wamu awo okitegeera kakati they want to avoid direct confrontation okupreservinga the relationship gye balina edependinga ku patronage system ya Mwami Museveni oba kitegeera kati Jalani Luumu ye on the other hand lwaki tumuselebratinga nsi yonna and why do I say that is a greater man of God than Kazimba will ever be because you are taking the moral risk nga wenkugambye mu biseera bya Amin waliwo disappearances essaawa zino eri wano mu ggwanga Uganda ezimu nazo zayogerako waya confirming era ngenda kukozesa speech ye yayogedde disappearances azikkiriza Kazimba Mugalu okutta akukkiriza Kazimba Mugalu indirectly okutya akukkiriza ng'ebyali ku Idi Amin byebiriwo essaawa zino abikkiriza mu statements ze naye tajja kubyogerako naye luli yayogera oba kitegeera n'agamba ekikola ki ekijja kijje kakati okufa kwe okwa Jalani Luumu n'okutuuka olunaku olwaleero tugitwala nga moral symbol yattibwa mu mwaka wa 1977 gavumenti ya Amin wadde babyewakana nga we nakunnyonnyola topic wampa nnamba oba okitegeera kati Kazimba Mugalu talituuka even a quarter of Jalani Luumu's legacy no oba okitegeera olw'ebigambo ebyo byakoze eki byayogedde ogenda mu Bayibuli yennyini gy'asomesa tuli mu biblical foundations Moses si radio
Moses wo mu Bible. He confronted Pharaoh. Pharaoh gumtwale nga Idi Amin. Pharaoh mtwale nga Museveni. Idi Amin. Liberation from oppression. Okitegeera. Nathan what yagambe mbu yatekina the Nathan yaliwa. But Nathan rebuked King David. Gendo osome ku King David. Yamusaba yamutasking to accountability. Nathan. Nekala achikole. Oba okitegeera. Jesus Christ ya challenging religious and political hypocrisy. Go to some Bible. Now that pattern, the spiritual leadership, jitugenda okufuna eyo a confronting obuyinza, not accommodating it. Do they accept resignation in ogamba banaye? Tebasobola. Ebyaddala inze gunyinze guno omulimu sijja gusobola mukwasa n'asobola. Tebasobola. Abamala kufa. Ajamala kufa. Ne babakyusa ne kati era akyusa era omutegedde. Now otugenda mu ale church ojjukira bulungi nnyo the Christians ife abaali bakkiriza abedda twadifyinga Roman authority we are conflicting n'eddiini yaffe the faith mene ne bapersecutinga ne babatta n'okubatta but faith mu kaseera ako bagilinkinga oba bagigatta oba bagiteeka ku resistance and sacrifice. Otugenda mu anti-slavery movement ojjukira bulungi nnyo William Wilberforce y'omu ku aba Christians abattibwa naye nga balwanirira okujjawo kw'obuddu omwana ono avudde mu Africa. Churches are mobilizing moral arguments against injustices ngezo. Otugenda mu civil rights movement. Martin Luther King Jr. He was a pastor, he was a reverend. He led that non-violent resistance, a civil rights movement. The Malcolm X and Megata Koluvanyuma. Churches is becoming organizing centers in Mugwanga, America. Utugenda mu anti-apartheid. South Africa, Desmond Tutu Omogedeko. Ne condemning apartheid. Ne yakozesa church as a platform for justice. Okitegeera. Mu ggwanga erya Uganda babaddewo ba leaders abalala ng'omugenzi yafa Sepiriano Kizito Lwanga who used church nayo nga platform okwogera ku bintu ebibi ebyali bigenda maaso mu ggwanga na mediating a conflicts. Yes, Lwanga. Yes. Oba okitegeera. Kakati ye. Waliwo gundi you can't oyogera mu Uganda Muzata. Sheikh Muzata. Yes. Awo bonna baayogera. Atututte nawala kujja naniruumu bo Muzata baayogera. Sepiriano Kizito Lwanga baayogera. Lwaki agenda ewala mu January 1977? Nandi kyekino nagambye nti statement ye ndowooza on another day in another regime asobola okwongera ku lisiti ey'abaluwomu ne John the Baptist. We are so stupid as a people. Tuswadde nnyo. To accommodate such people. Nze church basigiddamu ekyo. Tasobola kuddamu kunsumba. Nanti church. Tansumba. Church si ekoze omusango. Gyalimu. Isi abakokoze church is bigger than leader wayo. Wentegeera nti yagenda osumba sijja. Ngogende wamwe gyosabire walala. Kuba you talk to the same God. But anyway, olwa technical gundi ezibaddewo obuzindalo ne buvaavaako. Kuba ngambye federation olutalo lwa Bafana saha amulabye style gye yalujiddemu. Yalujiddemu eyo bagita boxer ne kooti. Why? Sajja wangoyo. Nzi jampya gye yaleese. Agamba banaye ku airport wamumanyi nti wavayo ba masuuti na bi t-shirt. Leero avuddeyo wa boxer na kooti. Naye n'agamba talabanga ku muntu gwe babyenga Bafana. Bagenda kuwa sente atoosa okwoteekeyo. Esookera ddala njagala obajjukiza ku bannaffe aba Job Giant. Ku mutimbagano gwabwe ogwa www.jobgiant.net gwe guno omukutu gwe nabagamba gwe gugendeko bugenzi ogenda kulaba interface abanoonya emirimu mugendako n'abagaba emirimu mu ggwanga erya Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. Obumanyirivu bwonna bw'olina certificate, diploma, degree, masters oba PhD emirimu gye girijja bagikulinza okulinkingako gwegendako bugenzi olunaku olwaleero ku www.jobgiant.net CV giteekeyo system jagipikinga bulungi ate bakuyambe nako babeere nga bagitereeza obeere ng'osobola okubeera nga weeyunga kwabo abagenda okubanga beesiima era kankusomere ku namba y'essimu office line koyinza okuba gwe ali in search of omulimu naawe agulina naye nga tolaba abakozi gukuba bukubi ku namba eno bagenda kubeera bakuyambira ddala office line yaabwe obakubire obagaye twawulidde mukulu Ntambi ng'agamba nti tukube mutuyambire ddala kuba 079 052
0 emirundi 3 0749 emirundi 3 banafa abalala ba Apple Studios banobonga basomesa enkola ya artificial intelligence nti bambi kitalo nnyo omuwala oyo mbadde mugoberera nnyo kaira ne mama wange yambye ampeereza message kitalo nnyo ky'omukyalo oyo badde gamba aba Apple Studio basomesa artificial intelligence nga bagamba agala okuguka mu bintu AI byesobola okubeera ng'ekola naddala engeri gy'oyinza okuba ng'ekuwaamu kasente mu mulimu gwonna gw'olimu bakusomeseza ddala ebintu ebyo nobeera ng'obikukukiramu ddala buli kimu bakubire ku namba 0772 666 077 2663018 basange basayidi zaawo erungujja basobola okujja ne bakusomesezaawo wooli oba gwe nawe n'ogenda ku buli kimu gwe buli mulimu gw'okola ojja kubeera weetaaga okumanya ebintu bya artificial intelligence kuba ensi awo weeri ennaku z'omwezi nga 2 May, that is next week oba next weekend tugenda ku Ndere Center abeeka live in concert tegeka emitwalo 5 gwe individual ate mwabangi nga mulinamu ko kasente table ya millions 3 tugenda tulebe abasajja abo nga bali live in concert. They are tested, they've done it, they've commanded audiences, they've commanded stages, they've sung it all bayimbya generals zonna ennyimba ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Tugendeyo Ndere Center supporting Abeka Band live in concert. Mugende ku pages za Abeka Band Instagram, TikTok, Facebook, X mulabe number eya reservation twesinkana yo week ejja. Okay. Yes. Airtel Money yone kugamba nti osobola okufunira ddala Airtel card nobeera nga osobola osasula ebintu bagiyise where here you can have Airtel Global Pay card, log on to my Airtel app, activate, then you get your card to enjoy a 50% discount with Airtel AliExpress. Airtel Money. Airtel Money is instant, secure and borderless. This discount is valid for limited time only, active and load. But anyway, genda ofune Global Pay card ya Airtel obenga osobola okumanya ebisingawo mu terms and conditions naye nga gwe kyomanya nti the AliExpress express card gyoba okozesa ya Airtel Money Global Pay card gyoba okozesa eyo. Lugave naye mufune gwalina ekifuba senyiga mukozesi ajja kuyambako nze yanterezezaamu gyo kyobola gyo tewandabye naye leero namunyweddeeko Lugave yanterezezaamu. Then alusazi lubuto luzimba ofuna bloating gaasi mu lubuto Lugave Herbal Ulcer Syrup. Then gwalina ebizibu eby'enjawulo osobola okubirako okuwajja sinkiza n'akusomera ku dduwa. Wano tuliwa? Wano tuli ku Lishi Resort Hotel ekifo ekisangibwa ekisaasi nga ogenda ekyanja nga wakava mu bitaala by'ekisaasi ng'okkirira bw'otyo ku mukono gwo ogwa ddyo ojja kulengera ekipande kiriko Lishi Resort Hotel. Hotel y'amaanyi nnyo wanene, gardens weziri ate ziwerako abalina graduations, abalina weddings, abalina kwanjula. Yes, waliwo ziri, waliwo nene eri wano engazi obulungi ennyo, ebisulo webale nnyo, ebisulo weebiri birunnya ate ku ssente ezisaana ensaamusaamu obukkakkamu weebuli emiti gye tuli mu ssaawa zino owulira kawe akali fresh n'ogamba yes. So babayita aba Lishi Resort Hotel ekisaasi jangu essaawa zino kitchen weeri baweeri abagala okulaba movies abagala okulaba emipiira njogere kindekeki bagiyise Lishi nantagwa buwoomi ng'ekkuba erigendayo. So ebintu bya Ziza ne Kenzo nkiddamu wano nakyogedde olunaku olwajjo nkiddamu. Ziza Bafana olulimi lwakozesa luyinza okubeera olukalubomu era oluzito naye bannaffe gye lugenda tebeekoledde kwegamba kusaasirwa oba feva olw'engeri nabo gye bakuttemu ensonga. Nagambye muganda wange Beta
Beta ku federation eyo omu ku bantu bempa respect ey'amaanyi musajja muyivu musajja mukakamu unless otherwise essaawa zino I would have thought is because I don't expect an artist obanga Eddie kababeere baani to be as sober as I would have expected someone ali mu administration or managerial position. Artists they are created like that. They snap, snapping, they do certain things. Tuli mu story ya Bebe Kulu yakubye ono Royal Jeff. Asenonga bagikubya jjo mwebuuza salamugambira n'agaana mu pacha. Kanize ba artists n'ebintu byebakola si kyabajajinga na bajajinga nnyo wadde it's unfortunate though. So si kyabajajinga. Kakati mba neetagayo someone ali sober taking the next big step, and in this case it has to be the manager of the artist who is manager better. The challenge gye tulina mu industry ya Uganda era njiddamu abayimbi world over olw'enneeyisa yaabwe olwa characteristics and traits zaabwe zaagala okufaanagana okwejjajjako okwemanya okwewulira tebasobola kwefuga. Omuyimbi tasobola kufuga bayimbi banne olwa the nature of the business yeba tradinga naye eyo tebasobola tekiriyo era nabadde taskinga ejjo sakozi naye kankutaskinge ani akulira abayimbi be Nigeria? Is it Burna Boy? Is it Wizkid? No. Is it Davido? No. Is it Rema? No. Is it who? Ani akulira abayimbi ba America? Is it Jay-Z? Is it Kanye West? Is it Chris Brown? Is it Neyo? Is it Eminem? Is it Andre 3000? Is it Kendrick Lamar? Is it Snoop? Is it Dre? Is it Black Thought? Kibuuzo kizibu nnyo okuba ne answer. Si kizibu. It is obvious tewali. Tewali abakulira. Yes. Abayimbi tebeekulembera. Abayimbi ekintu ekibakulembera libeera tteeka zibeera policies. Oli n'amanya ntambulira wano kino ekigenda okunfuga. Kati abayimbi bafugwa contracts. Wabeera ali mu record label oba wabeera ali mu management zezibafuga kiyinza omukkakanyaako. Omuyimbi akulemberwa tteeka. Kyova olaba nti musajja wange Lil Wayne yatuuka akaseera contract ye ne Badman mu Cashman nemukugira okufulumya ki album twakuba ku kata 4 bamutadde wano jojjuzi nga babadde mu kkooti myaka nga 68 naye nga Lil Wayne beekubiranga ennyinaavu ma Badman bubi nnyo nga mukubira ennyimba naye nga ye boss we kati abayimbi weebatyo n'obeera gwe mukama we. I think the same happened to DMX. Definitely webale nnyo the same happened to Park nana kubeera nga afa kibola bagamba Suge Knight ayinza okubeera nga alina kyakola ki kyamanyi kati ye omuyimbi ye nakyayitidde boss we amuyisaamu ne contract weebeerayo ne weyeecwacwana atya gw'osirika busirisi nakipapula kyongo oli wano booti kati wano mu ggwanga erya Uganda kyali kiri premature okugamba abayimbi bafune ki abakulembera nga ye Eddie Kenzo kyobola nti Eddie Kenzo essaawa zino wadde waali Bebe Cool toyinza kumugamba Eddie Kenzo era avaayo nagamba ebyo sikola ki sibimanyi waba akutte wano ng'ayitidde wano walabira president ne kampitire wano ndabe president kyekyali mu campaign Kenzo ng'alina ba artists be mwami Bebe Cool ng'alina ba artists be Chameleone ng'omugamba mbu Kenzo yamukulembera Chameleone naye n'ateekawo superstars webatyo ba Juliana bavaamu bamami matovu basiliva omuyimbi tafugwa muyimbi munne kyenyigiza okukola ki okuttaanya kati abayimbi bubutakimanya bwabwe because abayimbi they are synonymous with the word called ignorance batambulira wamu kakati bagenda mu kigaali ekya Eddie Kenzo blindly nga tebamanyi we bagendayo government nayo teyabanyiga yabagamba twabalaba mwalwa nawo dda webale nnyo assemble there in that association government nebalimba ntugiwadde erinnya it is a federation Uganda National Musicians Federation federation muteeka ne mu practice kitegeeza you federating associations that are already existing oba kitegeera kakati oyo yakibateerawo federation nga linnya yet it is an association neetabawa buyinza era olunaku olwaleero muganda wange beta yabadde anziramu ku TikTok yange one of the videos nangamba thank you Uncle Ntambi for the first submission however the Federation of Uganda Football Association FUFA is not in place by an act of parliament FUFA is a private non-profit organization and is registered as a limited guarantee company
association ya Kenzo Jibaita Federation, it is a private non-profit organization and registered as a limited guarantee company in registration. So FUFA in registration is the same as the federation yaba Edi, but then ekyawukana is the authority. After that, eteka dio FUFA mwekolera essaawa zino ekolera muki ekolera mu National Sports Act jiba amendinga mu 2023 act eyo nga yegamba nti FUFA is the officially recognized national federation for football, meaning ye statutory backing, statutory gabamateeka, yes, backing to regulate, organize and represent that sport of football in Uganda, and that law only allows one recognized federation per sport. So there cannot be another FUFA. Era waliwo abaali bagezezaako okukola eyaabwe ne bagikubirawo. Webale nnyo because etteeka lyalagira nti walibeerawo emu at a time paka etteeka nga bali amendinze it will be FUFA. Ne wookola otya ne woba toyagala magogo. Walaba ekyaliwo wano ku bya liigi bino. Enkalu ezaasibwawo. Waba kubeera nga byali byenjege nga walaba UNMF singa muyindo yakola federation eyiye. Mu kaseera kuba yalina support ya timu z'endala. Neba no baguma nga tewali kyakola FUFA yetwala omupiira ne bakola ki ne baguma paka bagenda mu compromise. Kati ne Champions League format empiriwo waliwo zino club zaali zaagala okukoleza webale nnyo ne bagamba because yes, because now FIFA is the statutory body that governs football in the whole world. Era yisalawo ne gamba nti esobola okugalawo UEFA. FIFA esobola okugalawo president wa FONC ne mujjako ne mugatoddamu. Ne issue nga negama gwo muzanyi tukusanzemu ebiragala Rio Ferdinand miezi mwenda jokutte in correspondence ne FA obo kitegeera kakati echa music wa Uganda tukyafuna entalo nyingi zoli mukulaba one after another because these are those at last stage batandikira ddala eri nga bakola ki nga bayomba naye ekibayombesa had Ugandan government singa yali caring about artists to federate, to associate, to be under one umbrella, baba yambiromu. The best thing they would have done wasn't giving them money, bisawo bya sente, but bisawo bya sente babi were for political reasons to fight Kyagulanyi. But the reason they would have given all this incentive they would have given them, it wouldn't have been money. Mboza kyalibadde ki? Kubona oli muyimbi nkuwe eddagala n'ekikolo. Naye siringa bo. Oh kale. Kuba bagambye batambula ne ignorance. Okay. Goli mu the final channel bera mukumanya. Okitegeera. Kakati government would have enacted a creative arts or music law that formally establishes and recognizes a single national body with defined powers. Ino tweet yange gye ndi mu kusoma. Gye mbadde muddamu wuno beta. Kozemo okuwandiika olukunkumuli olwakusidia. Bibino. Bino biri straightforward. Bibino. Ne mugamba umba temulina creative arts oba music law. Nga act eno gye ine ya National Sports Act. FUFA mwe delegate mwe jamaanyi ga statutory. Bino byo yabyanswa. Chobola banti gundi ziza bafana nja kujja kubekenzo nga wayagala amuvume akola atya tewali kigenda kutuka kwani kuziza bafana. Nze nde yalinga omuzannyi w'omupiira avume magogo. Olabe kigendo bera discipline committee etulirawo ne ambani Semapendo fina mugerwa ne bagravity. Yes. Ne bagamba tubabaniza okuyimba. They didn't have those powers. Those powers ezikola zina ba statutory. Ngata ziwakanyizibwa. Kati bati bazirina ba ED mu UNMF. So copyright yetu usiwa. Kuba ogambye bagende mu parliament bafune ebi. Mubimu kubya bali balina okufuna abayimbe babagana interests zabwe ziri financial yaba sente, but I believe for the building of the arts industry kasaba kulembeza sente, that was the death of it. Policies zezikola ebintu bino. Imagine Endiga ina amanya agali statutory. Tichali taisiza UCC genda kubaninga luimba peva. Edi aba isabuyisa. Naye ko gambye nti weba weri tekulembebwa muyimbi munnabu. Kuba oli ayinza okuyisa okubeninga oluyimba lwo lwakuba talina hit. Webale nnyo. Naye Edi akubanga ina amanya agali statutory wadde muyimbi tebakyakola munyiga bunyizi. Batayina maanya ago ali kyali muyimbi akyali competitive. Katotekako amaanyi go ku competition. Erina merits zejja nazo I know. Zinachi. Era kimaliriza si yali. Tabeera. Naye yaddayo
ndifula no waddayo era bagamba wakajja yaddayo naye kakati gavumenti ya Uganda nze nkubulira bino ebigambo wano wammanga gavumenti ya Uganda teyagalangako kisaawe kya arts ekyo kyo nkiteekerawo n'omukono and I can give you 1,000 reasons kubanga ebintu byebawa si bye yeetaaga policies ng'ezo yeetaaga amateeka ng'ago tuteekewo arts council tuteekewo arts act okitegeera tebasobola bibawa because bigenda be empowering and they don't need their money but they will give them money to make them dependent on them so that they can be used at time X kakati bwe buzibu obuli awo olutalo olwo lukyanyenyetira bakyereetera it is going to tekigenda kulekera awo because even the betters abajja okudefendinga eri no badefendinga brand yabwe the artist gibalaba nti erimu kulinnyirirwa but in leadership nabadde ngamba abantu olunaku olwajjo you expect backlashes okuva mu bantu bootwala the constituents naye tolina kubeera nga obazambukambwe bwe bumu nimbabuuza Kyagulanyi yakasiba bameka abamuvuma because nawe ali mu leadership naye agambe bukambirike tafaayo yabangulwa mu byobukulembeze Frank Tonadamu we out